is written in English, and it is signed by him as if it was written by him. So from the onset, it is an indication that he is not an honest witness, he is not a person we can trust, and we would rather that the prosecution brings another witness if they want to be serious about this process. Yes. Mr. We've been in this country for some time now. Yes. And you are familiar with Naskomawa statement, Mukaelewa. Sorry, Kakitoni, I think that is what happens. It may not be self-written, but for as long as it was written, but that is subject to the cross-examination. Because the probate value of the testimony then becomes in question. Yes. The probate value, we attach to the statement. I think I know how to deal with it. I know, yeah. Okay. Shall we proceed? One minute, assistance is interpreting. Ambia koti jina lako. Leo ile koti malitoa mako. No vikarende. Okay. Ambia koti jina lako. Shokera lingine yote litawatia. Yes. Charles litaonjeka. Yes. Unakaa wapi? Uikara wako. Live in Wanyoro. Unafanya kazi gani? Unataka wewe uliko? Jikara hasibu no de wali makudi. No, oyo unataka wewe uliko? Yes, ongea. Nafanya kazi gani? Ila hiyo ati unataka wewe uliko? Tutawira na sibu na digubani bakuru. Zeribo hiyo na He works with the chief and is a member of the Mbakumi Yadad. Ambia koti, mimi najua kuhusiana na hii kesi yenye imetuleta leo kotini. Kila igoti foi kewe yeshida oyo na kila gikorehete igoti ni muthenya oyo. Kila kile kukuhunde ngolu. Ndani adugokire na tugikumana na sibu ya kikara na. He Tukwendekera kahora nigetha translate uria urauga. Werethere kahora. Na mbere. Okay. Ugitwo na thimu tuthie ofisini RDO. They were called via phone call to go to the office of the DO. Ugitwo tulikuwa hali ya tu meho na tukiamo na kiamo hivi. They went there and found unknown people to him.
Kwa makona maripo ya kule Maina, maripo ya kule Maina. When they met them, they asked him whether they know Maina Njenga. I said I know him because he lives in Wanyororo and I also live in Wanyororo. How do you go? How do you go? Nilikuwa haya nilivyo tuli aya kumulitifu ukizanyo mundu nyumba yake na mundu wake, mundu nyumba yake na mundu wake. Waliweza kutenganishwa watu wawili, mgeni na mimi. You can speak Swahili. You can speak, yes. Let him speak Swahili. Hapana, Get ready. haya, hindi na bere. Kuna maswali walikuwa wananiuliza wakiandika. Na nikaulizwa kama namjua Maina Njenga na nikasema namjua kwa sababu anakaa mahali nakaa pia. Na kwa kwani mkuina na kwa Njenga na ngao hawa Njenga. Na kwangu ni karibu na kwa Maina Njenga na napitianga hapo nikienda kazini. Ugo Maina Njenga ndiki muwingi tono nimeba wanyo na niti nimeba na kitura. Kwa hivyo Maina Njenga ni mtu namjua vizuri kwa sababu yeye ni wa Wanyororo na pia mimi ni wa Wanyororo. Na akiandiko ugo Na kaandika hivyo. leo niye na maovu maingi to Maina Njenga ndiki muwe na ingi mwana mumenye. Na kule wake to yo ni de ba wanyo na diwa utene. Tuge kahora ngetha ngahota kuelezera igoti uria urauga. Okera tafadhali. Ni Maina Njenga tondo akiwa waku. Mimi namjua Maina Njenga Tondo waku kwa sababu ya kwetu Wanyororo. na hali akira kakira kuhake tondo baba yano kana baba leo tuone na haunyo muda wake. Na napitianga hapo karibu na kwao nikienda kazini Wanyororo. Amesema anajua kwa Maina Njenga. Ninajua Muulize a describe ama ambie koti hapo kwa Maina Njenga kuna kaaje? Maina Njenga nikiwa kwa aitondo kuna baba. So unasikia, he understands very well because acha interpret, the interpreter has not interpreted and he answered him. Yes. Yes. Naongea kwa hiyo. Igoti rirakwira warenga ndwairika ukaninyio. Yes, proceed. Proceed, yes. Sijui nitasema ni kwa sababu mimi ni mgonjwa. Yeah, nasikia. Ningependa waambie koti hapo kwa Maina Njenga kuna kaaje? Umesema unajua huko ni nini huko kuna kaaje? Nijue wake huku ng'ombe tatu na ndimu wewe unataka hapo hapo ndio tele Mungu weza kwa baba yenu
Ninajua kwake kwa Maina Njenga ni huku, lakini sijawahi ingia. Na aliuziwa shamba na mtu ambaye anaitwa Fafayo. Na unajua ni lini, wakati gani aliuziwa shamba? Siwezi kujua mwaka ilikuwa upi, lakini najua aliuziwa na Fafayo. Na umesema ni jirani yako, ambia koti umekaa hapo kwa muda gani? Umekaa hapo kwa muda gani na Maina Njenga amekaa hapo kwa muda gani? Sijui amekaa kwa muda unatoshana aje, lakini najua ni kama Maina Njenga. Umeambia koti kwamba Maina Njenga aliuziwa hiyo shamba na mtu ambaye unajua. Naambia koti wakati aliuziwa hiyo shamba, kama ilikuwa imejengwa ama ilikuwa ichachengwa. Ilikuwa bana ukia kwa ili kwa ndio Maina mali tu ni hapo hapa ndio hapo. Hadi Maina na hadi za ndio hapo pamejengwa, ni mawe tu ilikuwa imemwagwa na kulikuwa sio kumwagwa. This man understands Kiswahili. You know, even the part of translation has already been reversed. It comes from Njenga, goes to him without the translator intervening. Clearly, the translator is now trying to go back to Kiswahili and to cover up what he has spoken. The translation part is one circuit. It is not a parallel translation. So there is no way it can be in reception of Njenga's sentiments without Wangari intervening and response on Kiswahili basis, unless he just doesn't want to speak or he was coached not to speak. Only those two scenarios. So that he avoids wasting our time, we have other things to do. He presents his testimony in Kiswahili. He is a Kenyan citizen. He can literally respond to those issues. And no one can go to this level without knowing Kiswahili, even where I come from. Your Honor, we are now making a formal application that this witness is a dishonest character because he can't even, he is understanding Kiswahili from Njenga, but he cannot respond in Kiswahili, he wants to respond in another language. There is something he's hiding. So we want to make an application that he makes up his mind. He speaks in Kiswahili, so that we are able to interrogate him. He said that he's been a member, a chairman of Nyumba Kumi for 10 years. He cannot be a chairman of Nyumba Kumi if he can't even speak in Kiswahili because he attends national meetings. So his behavior undermines Article 10, which says the integrity of the process must be safeguarded. What is happening now is that there is an attempt using the village elders to try to bring testimony that will come to prove constructive ownership, which is not there. We can see where they are heading to. But Your Honor, we don't want to allow them to go that route because they are using dishonest means. And this case is about honesty. We want to know what happened. And we want to hold people to account. Just additionally, to be appointed a Nyumba Kumi member, one of the things required is language. Wanyororo is cosmopolitan. It's near the barracks. That place has got military people, has got Kenyans from all diversity. Is he speaking to the Luos there in Kikuyu? Is he speaking to the Kikuyus there in Kikuyu? Is he speaking to the Somalis there in Kikuyu? Now, let's go to the very statement that Senior alluded to. When a statement is being recorded, and the police officers who recorded the statement is Mr. Misoi or his assistants, in what language did Mr. Misoi speak to him before recording that statement? Was it also in his native Kikuyu? Number two, to just deal with this thing holistically.
he has taken an oath over him. The role of an oath is to be honest. You can clearly see him making conversations with Mr. Mungiki. In fact, interludes of Kiswahili falls in that conversation. This court was courteous and kind enough to him to try to tell him that even in the lowest basic Kiswahili, we will try to get to that point. It saves time, it saves the court's time, and it helps us all go forward. Unless he's just dishonest, which I'm pointing at character now. That's a very serious concern to the defense. And I want to propose a solution because Charles Gitau has recorded a statement. I want to propose that he adopts this statement, then he's yielded for cross-examination, so that he does not have that opportunity of distorting whatever is in the statement. So after subsequent the adoption, because the statement becomes part and parcel of these records, then we can cross-examine him on this basis. And I think that will sort out the problem. So they can choose whichever they want, whether to adopt the statement or go through this path, but we'll still deal with him once we have that. Your Honor, it is also instructive to note that the two official languages of the court is Kiswahili and English. We don't have this amalgam of Kiswahili, Kikuyu, and English. Yes. So we are actually lost completely. Yes. Mr. Charles. Charles. Tukaongea kile Kiswahili tunajua. Sawa? Don't interpret. Don't interpret. Mr. Charles. Yes. Akafanya mtaa. Hawezi kupeleka kwa hiyo upande. Nasikia? Umeapishwa kusema ukweli. Na ile kitu inaonekana unaelewa lugha ya Kiswahili na kuamuru kwamba utaongea Kiswahili unajua. Sawa? Kama unakosea ili Kiswahili. Very well. Sana. Iko namna hii. Kita Swahili wanashara. Charles, ulikuwa umeendelea vizuri. Tulikuwa tumefika mahali tulisema wakati Maina Njenga, wakati alinunua hiyo shamba kulikuwa na mawe. Sasa swali ambalo ningependa nikuulize, wakati alinunua kulikuwa na mawe. Kwa saa hii hiyo shamba inaonekanaje? Eleza kote. Eleza kwa Kiswahili. Hapana, waweza jua vile iko, sababu tangu siku hiyo mimi bado kwenda kwa mimi nataka tu barabara ile. Ambia koti kama kwa hiyo shamba kama kuna mchengo yoyote kwa hiyo shamba. Wakati alikuwa anajenga kulikuwa bana iko base. Lakini wakati siku hiyo sisi tulikuwa tunaona kama iko barabara ile ya ukijenga. Lakini sijui kama vile iko leo. Sababu bado tangu siku hiyo mimi bado kwenda huko. So unaambia kwetu kwamba uliona ikijengwa? Hajasema hivyo. Ndio nakati barabara nilikuwa naona kama niko barabara kukichenga. Sawa. Sijui vile iko. Ujui ni nini ilikuwa inachenga. Sawa. Alafu huyu Maina Njenga unasema unajua vizuri, unajua kwake na ni jirani yako. Wao watu ambao wako hapa kotini, ningependa waangalie vizuri, waone kama unamwona Maina Njenga. Unamwona? Ndio wamba hizo. Hata leo nikiga
mwenye kulikuja na yeye alikuwa anakwenda mbele yangu, mimi nilikwenda yeye, na niliogopa mimi, niliogopa koti, nikasema nitaenda sababu mwaka wa mwana na ndugu mgonjwa arthritis. No, that's all. Please. Bwana Charles, nitakuuliza maswali machache tu. Baada ya hayo utaulizwa maswali na mawakili wengine. Ulimjua Bwana Maina Njenga siku gani ama mwaka gani? Uzungumza kwa lugha ya Kiswahili. Ushaimuona akiishi katika hiyo shamba? Ushaimuona ndio au la? Mimi namuona kwa barabara. Nimekuuliza ushamuona akiishi kwenye shamba, sijakuuliza kwa barabara. Charles, unasema nini? Hatukusikii wala hatukuelewi. Tumaita bangi sio masaa mingi, mimi nimeshaona yeye siku mingi. Wapi? Wapi? Ulimuona siku gani ya mwisho akiingia kwa hiyo nyumba ama kwa hiyo boma? Hiyo sasa kwa hiyo sio swali. Mimi bado kumuona kwa hiyo haujai kuona hata siku moja wala kushuhudia akiingia katika hilo boma wala akiishi, kweli si kweli? Nitauliza tena Bwana Charles. Kwa hivyo haujai kushuhudia kwamba Maina Njenga anaishi kwa ile shamba ama kwa hiyo boma? Mimi sijui kama sijakuuliza ama unajua, haujai kushuhudia akiishi, kweli si kweli? Uzungumza kwa lugha ya Kiswahili Charles. Sijaona kama yeye anakaa. Sijui kama yeye anakaa. Haujui. Sijui. Unajua alinunua hilo shamba mwaka gani? Unajua haujui. Sasa maswali mengine Charles. Maswali mengine brother. Maswali mengine. Charles. Sasa kuniuliza hivyo. Charles. Ile kitu nilikuwa bana like kwa kishwa atini. Charles. Unaweza kumbuka ile mwaka aliweza kununua hilo shamba? Lakini mimi najua aliuziwa shamba. Unajua aliuziwa shamba na nani? Na mzee yule anaitwa Babayu. Anaitwa Babayu, majina yake yote kamili ni yapi? Ulishuhudia wakati walipokuwa wanauza hilo shamba na kununua shamba, ama ni kuambiwa uliambiwa? Oh, ulisikia. Asante. Asante. Na sasa umesema kwamba uliweza kuitwa katika afisi ya dio na mkawanyishwa katika vikundi viwili, alafu mkaanza kuulizwa maswali, kweli si kweli? Umeambia mahakama ya kwamba kuna siku fulani mliitwa katika afisi ya dio kwa sababu wewe ni mzee wa nyumba 10, mkaanza kuulizwa maswali, kweli si kweli? Na maswali ile nilikuwa nauliza ndio mimi mzee. Oh, hiyo ilikuwa ni mwaka gani ama ni mwezi gani? Ni mwaka huu ambao ulikuwa umeitwa katika ofisi ya dio? Au kumbuke yale maswali ulikuwa unaulizwa yanahusiana na hii kesi? Nauliza, yale maswali ulikuwa unaulizwa yanahusiana na hii kesi? Hayahusiani na hii kesi. Na hiyo mimi napeana maneno, hiyo mimi naongea ndio niliongeleza.
Asante. Uliweza kuandika, uliitwa katika ile afisi ya DO kwa kujitakia kwako ukaandika hii nakara, ama walisitiza lazima uiandike, ama ulihimizwa kuiandika? Hujasikia swali langu Bwana Charles. Nimekuuliza wakati ulipoitwa katika afisi ya DO, wewe uliandika? Haukujua naitiwa nini? Walikwambia kwamba walikuwa wanachunguza kesi yoyote? Unaweza kumbuka? Hakukwambia? Wewe mwenyewe ulielewa lile jambo ambalo ulikuwa unafanya katika ile nyumba? Kwa hivyo yale ambayo uliyanakiri katika ile afisi ya DO haukuyanakiri kwa kutaka kwako, sio? Ama kwa kujitolea kwako, kweli si kweli? Haya Bwana DO, Bwana Charles, yale ambayo uliandika, unakumbuka kwamba uliandika taarifa katika ile afisi ya DO? Ndio. Unakumbuka iliandikishwa, sio Charles? Unakumbuka uliandika, sio? Yes sir. Thank you. Yale maswali ambayo ulikuwa unaulizwa yaliweza kuandikwa mahali popote? Ndio, ni kweli hayo umesema na tumeshukuru sana mzee, lakini nakuuliza tu yale ambayo ulikuwa unayazungumza, yale maswali uliyokuwa unaulizwa, kuna yule mtu ambaye alikuwa anaandika mahali popote? Na je, kama yalikuwa yanaandikwa, hii taarifa katika hii mahakama ni yako? Hebu muonyeshe. Muonyeshe kesho. Aya, majina yako kamili ni nani? Amesema hawezi soma. Yes. So I don't see anybody showing documents to him. Ulikuwa unauliza maswali kwa jina gani, kwa lugha gani? Ulikuwa unauliza maswali kwa lugha gani? Ongea kwa sauti tafadhali mzee. Tunakuomba tafadhali. Ulizungumziwa kwa lugha gani? Vile tunavyozungumza. Hiyo ni kwa Kiswahili, kweli si kweli? Nataka nikuulize maswali mawili ya mwisho, alafu utauliza maswali ya mawakili wengine. Ulipokuwa unauliza maswali, uliambiwa ni kwa nini unauliza maswali hayo? Hakukwambia? Asante. Thank you. Ulijua kwamba yale maswali ambayo utakuwa unaulizwa yaliweza kuwa yataletwa katika mahakama kama ushahidi? Ulijua? Je, ulielezwa? Mimi sikujua au sikufikiria naweza kuwa kama mahali kama hapa. Asante. Na kwa hivyo basi umesema kwamba wewe ulikuja hapa siku ya leo ukiwa mgonjwa, hauoni vizuri. Samahani mzee. Kwa hivyo haukuja kwa kutaka kwako na kwa hiari yako, kweli si kweli?
Mzee, hata sisi tunajua siku moja tutazeeka. Kwa hivyo tunajua Mungu ataturehemu. Lakini nauliza, si ulikuja ukiwa mgonjwa? Arthritis. Pole. Na pia macho hayaoni. Pole sana. Ulikuja kwa hiari yako ama kwa sababu ulisukumia ukaambiwa lazima ukuje mahakamani? Karatasi ilikuja hapa, ilikuja huko kwetu, ukaitwa na chifu yao. Ndio. 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 Nilikuwa naibu hapa. Ndio. Nikasema siwezi mpaka nikuje. Ndio. Kama bwana naona atakapa. Kwa hivyo ulikuja kwa sababu uliitwa, chief alikwambia lazima uje mahakamani. Wao niambia kile mwenye alimwelezea barua ati ni lazima hapana, unaitwa Nairobi kotini. Uliambiwa ni kwa nini unakuja kotini? Hata sikujua. Unajua hii kesi inahusisha nini ama inahusiana na nini? Hapo kwa Maina Njenga, unajua kuna watu wanaishi hapo? Kuna watu wanaishi ama kuna watu wanaishi? Katika hiyo boma? Sijakuuliza hivyo, sijakuuliza kupita pita. Nimekuuliza kuna watu wanaishi katika ile boma, una ushahidi? Kama mimi bwana ingia naweza juaje? Kama iko watu na kao. Tarehe 11 mwezi wa 5 kulikuwepo na watu pale ndani? Unamjua Hana? Unajua mama anaitwa bado ndato. Ile siku ulipoitwa pale kwa Dio, si mkiitwa mnaendanga kwa Dio siku mingi sana mikutano kama wazee wa nyumba 10? Hata nilikuwa nafikiria na hivyo na ile tunataka. Sawa. Kwa hivyo hawakukwambia ukweli? Waliokuita hawakukwambia ukweli, si kweli? Sasa si mnaendanga mikutano mingi sana kwa Dio ama kwa chief? Bwana Charles, katika hali yako ya kufanya kazi kama mzee wa nyumba 10, si huwa mnaenda katika kituo cha chief ama kituo cha Dio kwa hiyo taarifa? Kwa hiyo mambo inaendelea. Hapana, siko hayo mambo. Nasema siku nyingine katika hali yako ya kawaida, si kwa sababu ya hii kesi. Ndio sababu mtu akikataa maneno ile mimi namuuliza au namwambia tunapelekana kwa Dio, kwa ofisi ya Dio anakaa chini. Asante. Anatoa hiyo maneno. Na kuna wakati pia mwingine mnaitangwa mikutano na Dio bila hata kama mnaenda kwa kesi, si ndio? Kuna wakati mwingine Dio ama chifu anawaita mikutano, si ndio? Ndio, hilo ni swali nzuri. Ndio maanake nalirudia tena. Kuna wakati mwingine Dio ama chifu anawaita mikutano kama wazee wa nyumba 10. Kweli si kweli? Hiyo ni kazi yao. Asante. Wakati mnapoenda nyumbani huwa mnapatiwa fare ama tikiti ya kwenda nyumbani? Hizi bwana patio sababu ni watu ya hapo. Lakini huwa mnapewa kitu kama chai mnapoenda pale, si kweli? Charles, ni nani alikulipia fare ya kuja hapa siku ya leo? Nani alikupatia nauli ya kuja hapa siku ya leo? Nilikopa. Utarudisha hiyo pesa? Ndio. Wakati nilisikia mwenyewe mnanilipia. Kwa hivyo leo umekwenda hasara. Bwana Charles, kwa hivyo leo umekwenda hasara kwa sababu utatumia pesa yako kwenda katika kesi ambayo haikuhusu, hauijui na hujui lolote, si ndio?
Charles, siku ya leo hii kesi si yako, hauijui, haikuhusu, umetumia na pesa yako ya nauri. Nani atakurudishia hiyo pesa? Mungu. Asante. I have only one question for him, then my colleague. Mzee Charles, habari yako? Habari yako mzee? Umechoka sana? Mzee, wewe umesema kwa statement yako wewe ndio chairman ya nyumba 10 kwa miaka 10 imepita. Hiyo ni kweli? Unasema wewe sio chairman ya nyumba 10 miaka 10? Ebu madam, kuja umsomee sasa hii tunataka umsomee kwa Kiswahili. Nataka usome paragraph, the last sentence, paragraph ya kwanza. Hiyo muhura ya kwanza ya hiyo statement yako. Madam, nieleze kwa Kiswahili. Nataka umuonyeshe, amuulize kwanza kama hiyo majina ni yake iko hapo juu. Hiyo statement kama ni yake. Kwanza Madam, muulize, wewe ndio kota sister. Muulize kama hiyo majina full yake yameandika hapo juu ni yake. Yeah, show the statement. Na nzuri kama msomee. Kusikia anaweza sikia. Msomee. Kiswahili. Hapa kuna statement ambayo kwa majina ni Charles Njenga. Haya ndo majina yako. Soma hiyo paragraph ya kwanza. Soma yote. Usome kwa Kiswahili. Mimi ni mwanaume ambaye ametajwa hapo juu. Nina umri wa miaka 85. Nimeoa na nina watoto 6. Kwa sasa hivi mimi ni mzee wa kijiji. Kijiji kinaitwa Mazlo Village. Nimefanya hapo kwa muda wa miaka 10. Zaidi ya miaka 10. Kijiji inaitwa nini? It's written Mazlo Village. It's not clear. Mbona hiyo Kiswahili vizuri kweli? Hiyo sentence ya mwisho inasema nini? It's written, I'm currently the village elder of Mazlo Village for over 10 years. Yeah, exactly. Hiyo ndio mimi namuuliza. Mzee, statement yako inasema wewe ndio umekuwa village elder ya hiyo kijiji kwa zaidi ya miaka 10. Hiyo ni kweli? Inaitwa Mastone Village. Hiyo statement ni wewe uliandika? Hata umekuwa elder ya hiyo kijiji zaidi ya miaka 10. Tueleze Kiswahili tafadhali. Wewe umesema wewe ndio mkubwa ya hiyo kijiji kwa zaidi ya miaka 10. Ndio. Ukiwa na chief, nikiwa ofisi ya chief. Sasa kwa hiyo miaka 10 umekuwa mkubwa ya hiyo kijiji. Umewahi tembelea Maina Njenga? Mimi hapana tembelea. Hujawahi tembelea yeye? Kwa hiyo meeting ya watu ya nyumba 10 umewahi muita kwa hizo meeting? Hujawahi muita. Kwa hivyo hujawahi jua kama Maina anakaa hapo ama akai hapo? Hujui. Huyo ndugu yangu atakuuliza maswali mengine hiyo nimewacha.
Bwana Charles, habari yako? Haya, nataka udhibitishie hii mahakama ya kuwa ni ushahidi wako leo umekuja mbele ya mahakama kueleza mahakama ya kuwa hilo shamba ambalo unasema ni la Maina, ni kweli? Mimi nasema ni ya Maina Njenga, sababu wakati amenunua nilijua alinunua. Wakati alijenga nilikuwa naona ukijengo kama liko barabara. Mimi nasema hivyo. Kwa hivyo ushahidi yako kweli unajua ni ya Maina Njenga kwa sababu amenunua pia, ndio? Ninarudia tu hiyo statement ambayo umesema tu sasa. Narudia ile ushahidi ambao umesema. Umesema unajua kwa sababu alinunua. Hiyo ndio ushahidi yako, ndio? Unajua ukijibu maswali haraka tutatoka hapa haraka, lakini tutakaa tu hapa mpaka hizo maswali zitajibiwa. Hatuna haraka sisi. Kwa hivyo wewe ndio utaamua. Kama utajibu haraka ni sawa. Kama hautajibu haraka naendelea kuuliza maswali hadi ile wakati itajibiwa. Kwa hivyo nakuuliza tena. Ngoja nikuulize. Si nimekuuliza ukakosa? Iko namna hii. Kwani mlikuwa mnaniuliza na tena mniulize mambo na nimeshakwambia. Alafu mniambie mara ya pili, mniulize mara ya pili. Na nilimwambia na mnasema ndio. Yes. Haya, swali langu ni ushahidi wako mbele ya mahakama leo ya kuwa wewe umekuja kudhibitishia hii koti hilo shamba ni la Maina Njenga kwa sababu alinunua kutoka mzee anaitwa Baba Yu. Hivyo ndio mimi najua. Na mimi nasema najua. Na sasa wewe kama mzee wa nyumba 10, watu wananunuana shamba vipi? Ama ni njia gani watu wanafanya kununua shamba? Kama mimi najua, kama nasikia Maina Njenga alinunua shamba kwa mzee fulani, kwa nini mambo mengine ya shamba mimi natoa wapi? Kwa hivyo wewe haukuwa pale hiyo shamba ikinunuliwa, ni kweli? Mimi sikuwa hapo, lakini nilisikia. Uliambiwa? Nilisikia. Sawa. Nikasikia. Kwa hivyo haukuona Maina Njenga akitoa pesa apatie yule mzee ambaye umeita Baba Yu ya kununua shamba? Haukuona pesa? Ninakuuliza tu swali pole pole. Ulisikia? Sawa. Na hiyo maneno ambayo ulisikia, huyo mtu ambaye ulisikia kutoka kwake, unajua kama ni shahidi mbele ya hii mahakama? Unajua kama ataleta ushahidi? Hata sijui ni nani. Kwa hivyo haujui ulisikia hiyo shamba ni ya Maina Njenga kutoka kwa nani? Hiyo ndio ushahidi yako, si ndio? Hawezi elezea mahakama ulisikia kutoka kwa nani. Hiyo ndio ushahidi yako. Haumjui jina,
hauwezi elezea leo, ndio? Sasa wewe vile iko. Haya, sawa, nataka hivyo umesema iko, elezea mahakama hivyo. Hauwezi elezea ulisikia kwa nani na haumjui, si ndio? Yes, Charles. Answer the question. Charles, jibu maswali. Jibu maswali vile unaulizwa na wakili. Nijibu. Kama mimi najibu na unagani. Sikiza swali langu Bwana Charles. Nataka udhibitishe leo mbele ya mahakama ya kuwa moja, haujui ulisikia kutoka kwa nani ati Maina Njenga amenunua shamba. Hiyo ni moja. Sema ni kweli ama ni la. Haujui ulisikia kwa nani? Hapana, mimi hapana jua ni nani alikuwa anasema, lakini nilisikia Maina Njenga ananunua shamba kwa mzee fulani. Haya, sawa. Haya. Wewe umetoa ushahidi leo ya kuwa wewe ni mkaaji wa hali inaitwa Nairobi, kweli? Hiyo shamba ambayo uko sahihi, shamba lako hapo wewe unaishi leo, shamba lako ama umepatiwa pahali ujenge ama ni shamba lako? Nasema shamba lako. Wakati tulinunua shamba ilikuwa kwa members, na mimi ni member, nikagawiwa yangu, nikajengea watu yangu hapa. Kwa hivyo ni shamba yako. Na ulipogawiwa ulipatiwa nini? Ulipatiwa stakabadhi yoyote ya kuonesha ya kuwa sasa hilo shamba ni lako? Ulipewa title deed ya ulipewa title deed. Hiyo title deed inasoma jina lako, si ndio? Haya. Sasa nikikuelezea ya kuwa leo hilo shamba ambalo hiyo pahali nyumba umesema ni ya Maina Njenga, iko na title, na hiyo title haionyeshi baba yo na haionyeshi Maina Njenga, utasema vipi? Mimi kwa hiyo title yangu sijakuuliza title yako. Sasa tushatoka hapo. Nimesema title iko na jina yako. Sasa leo mahakama kuna shamba ambayo umesema unajua Maina Njenga, si ndio? Na ndio hiyo shamba sasa ndio nataka kuuliza. Umesema vizuri sana. Stakabadhi, title deed, stakabadhi ya kuona kwa shamba ni lako, sio? Kwa hivyo nataka kukuuliza hivi, hiyo ushahidi ambayo umetoa leo ya kuwa Maina Njenga alinunua hilo shamba sio wa ukweli, sababu haionyeshi kwa hiyo green card ama kwa title haionyeshi jina ya huyo mtu ambaye umesema baba yo, na haionyeshi jina ya Maina Njenga. Utasema mimi hapana,
Mimi najua tu hiyo, kama ni uongo, kama ni kweli, mimi hakuna. Your Honor, I want to refer the witness to this document was marked. No, I'm referring to the witness, to the court clerk. The court clerk will read that. Your Honor, your permission, I want to refer the witness to the document marked as DMFI 10. I will request the court clerk to read out the entry from the first entry from the first entry of the date of issue to entry 5. I want to read that to him, and then I can put a question. Do I read the dates? Yes, even the date. Entry ya kwanza ni ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka wa 1985. Konga Doga Gaga. Namba yake ya kitambulisho ni 22949629. Ile ambayo inafuata ni ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka wa 1985, land certificate. Ya tatu ni ya tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka wa 1996, Johnson Mwangi Kamau. Namba yake ya kitambulisho ni 113. Yes, listen. The name, that's the name. Inayofuata ni ya tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka wa 1996, Anad Jogi Muhunga. Haya, kutoka hayo majina ambayo yamesomwa mbele ya mahakama, umesikia jina Baba Yu imesomwa hapo kwa hiyo title? Haujasikia? Ni sawa. Nilisikia na watu. Ngoja, nakuuliza kuna majina ambayo yamesomwa kutoka kwa hiyo title deed. Umesikia jina ya huyo ambaye umeandika kwa statement yako anaitwa Baba Yu, umemsikia amesomwa hapo? Sikuulizi kama ni uongo ama ni kweli, nakuuliza umesikia jina ya huyo Baba Yu, si uliandika kwa statement yako? Haujamsikia, lakini haujamsikia. Thank you. Umesikia? Lakini nilisikia na watu na no, sijakuuliza vile ulisikia huko. Kwa hii title ambayo imesomwa hapa, umesikia jina ya Maina Njenga imesomwa? Sahihi imesomewa hapo, umesikia? Haujasikia. Lakini nilisikia watu wakiongea Maina Njenga alinunua shamba ya Baba Yu. Hiyo kama ni kweli au ni uongo, lakini on my part, you order that. La mwisho, mzee, unawafahamu wale ambao wamesimama pale? Wale wote wamesimama pale, unaweza waona? Wa kwanza kutokea pale mkono wa kushoto, unamfahamu? Unafahamu mtu yoyote, whether uoni ama uoni, unafahamu mtu yoyote? I don't believe that's a absurd question. Let the counsel ask questions, Your Honor, which
can help us in this No, case. no, 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 no. You'll have time to the exam. So The witness has said, Your Honor, I cannot see. Mimi ni mgonjwa wa macho. I don't know whether they want to get into this seat. If they want to, we will take them there. We are asking him whether he knows these accused persons. Unawafahamu hao ambao wameletwa hapa kotini? Unawafahamu? Mimi naona Ni watu. ni watu, lakini sioni macho au sura ni gani. So what's the answer? You people wanted to answer for him? They should have been restrained when we were asking those questions. Because You have not interfered with them. So unawafahamu? Whether unafahamu ama ufahamu mtu yote. Unafahamu mtu yote pale? Thank you. That's all. Nini ilikuleta hapa mtu? Ulikuja kufanya nini hapa? Ulipokuwa unakuja hapa leo, ulikuja kufanya nini? Unakuja kufanya nini? Mimi nilikuwa nakuja kusema vile mimi nasema hivi. Nilikuja kusema. Hiyo ndio kusema hiyo ulikuja kufanya nini? Hiyo kusema ulikuja kusema nini? Hiyo ndio ulikuja kusema nini? Si mimi nasema ile nilikuwa nakuja kusema nikiulizwa na mnaniuliza hivyo na nikamjibu. Sasa ujue ya nini? Nani alikuita hapa kutini? Nani alikuita? Nani alikwambia ukuje? Ndio huyu. Hiyo inasoma nini? Sijui. Ujui hiyo barua inasema nini? Kama unajua unaelewa inasema nini ama unajui inasema nini? Unaelewa mimi naelewa na hii. Nani alikwambia hiyo? Swali yangu ni kwamba ni nani alikwambia? Nani aliniambia? Ni mahali nifikishwe kama pili, kama barua pili yangu na ya chifu yangu, na tukasema hata kama Bwana aona mimi nitakuja. Kama wewe unaona hata kama Bwana wewe kusoma, wewe ndio ulijisomea, wewe ndio ulijisomea hiyo barua. Then Charles, wewe ndio ulijisomea hiyo barua kama ulisomewa na mtu? Ni kwa watu wanaelewa hii barua inaleta Nairobi na sisi kaenda kesho kuamka mapema, na niliamka na mvua usiku, nikaamka na mvua, nilienda kwa simu ndio tuje hapa, na tunakuja hapa. Mimi nimeshaeleza nyingi pia, mimi najua. Sasa mlikuja hapa na nani leo? Mlikuja na nani hapa? Kutoka nyumbani kuja hapa. Mlikuja na nani? Mimi nasema nilikuja na nani? Na sasa hiyo. Mlikuja na nani? Mlikuja peke yako?
anasema nini? Mimi nasema niwepo na nani? Tulikuja na nani? Yeye ninakuuliza hiyo. Nilikuja na nani? Nimekuja siku yangu. Ndio niletea hiyo barua. Nilikuletea lini? Siku gani alikuletea hiyo barua? Alikuletea barua siku gani? Yeye kama anakuja hapa kuuliza yeye kama Wewe ndio uko hapa. kama Ulikuja na yeye siku gani? Na kupatia hiyo barua siku gani? Hiyo barua alikupatia siku gani? jana Jana. Ulikuja na yeye leo. Hapa kutini. Kuna chama. Hapa kutini. Ndio chief. kama yeye yuko kufanya nini? Niulize maswali mzuri. Sasa kama unaniuliza maswali. Yes. Jibu tu maswali uliyouliza. Umeulizwa kama chief yuko kwa chini. Iko hapa. Ni rahisi kujibu hivyo. Yes. Ulikuja na gari ya polisi au ulikuja na matatu ama gari ya chief? Nilikuja na matatu. Ulilipa nauli ya pesa ngapi? Pesa. Ulilipa nauli ya pesa ngapi? Wanted 110. Ndio utarajia kulipa kiasi. Wewe mwenyewe hapa ulituambia kwamba ulikopa pesa. Ulikopa pesa ngapi? Nauli kumbuki? Kumbuki ulikopa pesa ngapi? Mimi nilisema nilikopa pesa sababu wakati nilitoa barua mimi sikuwa na pesa, nikaenda kutafuta pesa kwa marafiki, nikapatiwa shilingi 300 na ndio nilimwambia hivyo, nikamwambia mimi nataka 500, akanipea hivyo. Ulikuwa unajua unakuja kotini? Unajua ulikuwa unakuja kotini? Zecha, ulikuwa unajua unakuja kotini? Hata na kuna hii tafuta maswali mzuri kuuliza. Hiyo nataka kuuliza. Hiyo nilikuuliza, ulikopa pesa ngapi? Ulikuja na pesa ngapi? Ulikuwa unajua unakuja hapa na uliko hapa na sisi tuliko hapa. Sisi hata bado toka. Sasa maswali kama hiyo unajua watu wote hasa maswali mzuri. Hawa watu wote wako na sababu, kwa sababu wako hapa. Wewe ulikuwa unajua sababu kulikuleta hapa. Unajua? Mimi najua sababu unaniuliza. Hiyo unaniuliza mimi najibu. Hiyo unaniuliza mimi najibu.
Kwa hivyo mimi najua nilikuwa nakuja Kufanya nini? na najua mimi hawana kwenda mahali ingine. Unakuja kufanya nini? Ujui? Ujui kilichokuleta hapa kufungia huku? That was your first question. Yeah, I'm alluding there. That was your first question, and this is what you stated, that I came to stay for that. When I rest in peace. Jana briefly, just have two questions. Bwana Charles, ulisema ile siku ulikuwa umeenda kuandika statement ulipigiwa simu. Unaweza kumbuka alikupigia simu? Ulisema ile siku ile kuandika hii statement unataka kutini ulipigiwa simu. Unakumbuka nani alikupigia simu? Nani alikupigia simu? Mimi nakumbuka kulipigia na simu ule tunakuwa na yeye. Wale watu kutoka nguo mnaiko kwa ile zije kwa nguo kwa hivyo hapo vyombo imeenda kufanya nini? Kwa hivyo swali yako ya pili ni wale watu ulipata pale wenye walikuwa wanakuuliza maswali, ulisema hawajui, kweli ama uongo? nilisema siwajui. Sasa hao watu wenye walikuuliza maswali ulifika pale tu kaanza kuwapatia historia ya Maina Njenga na shamba yake ama? Niliongea na hawa kama wananiuliza kitu. Sawa, vile ninaniuliza. Swali yako ya mwisho tu. Walikuambia wao ni nani? Hapo niambia. Lakini vile tulikawa siku akapelekwa nyumba yake na mimi nikapelekwa yangu. Na yeye kuna mtu mmoja na mimi niko mmoja. Ukaa chini, yeye anakaa pande hii, mimi nakaa pande hii. Haja kuniuliza maswali. Kwa hivyo wale watu ulipatia hiyo statement hawajui. Sasa swali yako ya mwisho kabisa. Sasa nataka nikuulize swali ya mwisho kabisa. Hii statement yenye uliandika ni wewe ulisaini? Ni wewe ulitia sahihi hii statement yenye uliandikiwa? Kwa sababu ulisema hujui kuandika, hujui kusoma. Kwa hivyo inamaanisha hii statement kama iko nijibu tu. Nijibu swali. Ni wewe ulisaini? Au hakuna. Sijui kama iko au hakuna. Lakini mimi nasema kama iko, mimi ndio niweka. Yes. It's very important for him to show us that signature. No. We will be assisted by the court assistants to see. Can you use the original? Where is the original one? Ready to give the original. Yes, bring this one. Kwanza angetusaidia signature yake kando kwanza. Vile vile inaonekana. Yes. Then we compare. Hiyo. Court assistant. Basi kwanza atusaidie hapa signature hii. Then tutakuombea. Na kalamu ndio hiyo. Wacha sign kwanza. Simonyeshe kwanza, wacha sign. We know how he signs. No, we shall get one. We shall get, don't prepare our defense.
Yule mtu ajui kusoma, ajui kuandika. But he assigned. You don't want to bring your one now. I want to bring the attention that he just gave us a sample of the syllabus. So, looking at one, what is the issue? Yeah. So, nikuulize swali ya kwanza kabisa. Charles, nisikize. Charles, nisikize. Ila wakati walikuandikia hiyo statement, walikusomea ile kitu wameandika. Hakunisomea ile wanaandika, ati mimi nasema hivi na hivi naandika hivi. Hawa alikuwa tafuta kusaidia, alikuwa hapo. Yona that's like this. Utaona atakula. Yarona, nothing has been raised into warrants examination. So we do not have any question in the exam for this witness. Thank you. We can call the next witness. Yes. Tumeshukuru sana kwa hiyo muda wako. Na ile maneno umetembeza. Ulituambia David. Hapana, haiko kwa list hiyo. Before we move to the next witness, it is now almost 4 o'clock. It's about it's remaining 10 minutes to 4. Meaning if we start another witness, they will close over to 5:36. And some of us are going back to Nairobi. So you wait. I have this addition. Yes. Just that one. Yes. Okay. I know you've been around for a while now. The problem is that it will spill over to 6. Because once we take off, This is a short witness. Yes. Left like 20 minutes. Examination in chief.
Prosecutor. Simama. Wewe ni Mkristo ama ni Muislamu? Inua Biblia. Sharudia vile nakwambia, na hapa mbele ya Mungu na mbele ya koti, ushahidi nitakaotoa kuhusu kesi hii ni ukweli, ukweli mtupu. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante, niweza kupigia chini. Yes. I live in the location of the North Sub-County in Nakuru village. I am chief of the location, which is Nakuru North Sub-County. Can you tell the court what you know regarding this case? On 12 May 2023, around 10:30, I was heading to the place of work. I saw many vehicles. 8:30 p.m. Yes. I saw many vehicles heading to the place of work, and when I reached at my place of work, I also saw other vehicles, including the one that I saw heading to the place of work. In the place of work, we share the same compound with DO, OCS, and other government institutions like Ministry of Agriculture. So I was concerned with those many vehicles, and I went to the OCS and asked what is going on. So many vehicles. She told me there is an issue concerning one person that we name Njenga, where apparently the issue is in the office. So I went to the office and I continued signing. Later on, this seems to be solved for Nairobi. Some people that required about the data state of the test state. They asked me whether I know Njenga. I told them I know Njenga. Because I'm a 1 year old chief in that area. I used to be assistant chief in a sub-location called Europe. But after being elevated to area chief in 1 year's time, I had to name my area. So I knew Njenga long before I was area chief, because I fellowship in a church called PCA, which is 2 blocks away from Njenga's home. So when going to church, of course, I passed through Njenga's home. That is around 2012. That's around 2012. That's when I came to look at that. That is Njenga's home. Personally, yes, I've met Njenga in 2015. And also coming from the church, and
I saw a convoy of vehicles and I was concerned. That's when I was told that he's heading to town because he was being ordained as a bishop of a church called International University. And because he was waving people, that's when I saw him personally there as an advocate. Concerning Njenga's home or how I know whether it is resident, normally gather intelligence from various sources. Another information from our cluster leaders, our community leaders, and neighbors. That place is normally referred as in Njenga's home. It's referred as in Njenga's home. But if I were to be asked whether I can ascertain whether the Shabbat belongs to Njenga, I cannot be able to ascertain because I've never gotten a chance to see the document for purpose of ascertainment. If you are to move from this place right now and hire border or an Uber, you tell them to take you to This is becoming hypothetical. And we cannot allow hypothesis It is not before even this law. it is not in his statement. Yeah, it's not been in his statement. Yes, in stories. Yeah. He didn't limit himself to the statement he wrote. Actually, what you're able to pick is that he's actually raising the issues. We note that for good order, there was an order that proceedings be televised, and I can actually pick the statement that he is now referring to some of the questions that we've been asking during these proceedings, because that was not contained in the statement. Because when he refers to the document, that is not there. And we have not even asked whether he can confirm whether that land belongs to Maina. That is not even a question. What we actually want to see, or what the evidence that we ordinarily want to see, is what was contained in that statement. That has not been packed in the statement. But then he's here trying to even explain that if you are asked whether he can confirm, we are not yet there. So what he's doing is actually even raising the questions let him give the evidence that he is. Then we can ask those questions. This is the point where the less specific area, the location where the residence of Maina Njenga is. Okay. Maina Njenga's residence is in a location called Njenga. Application in the Euro location. Yeah, I have three sublocations. Yes, I have we want to get a name. Yeah, I have the Euro sublocation. Confirm yourself, Mr. Witness, to what you just mentioned by the Yeah, see, the Euro location has got three sublocations. That's not the issue. You're mentioning a sub-location. Yeah. Usually, Yeah, sure. GIACHOMGA. We are showing that's where that home of Njenga is situated. Location is Riviera location. Are you in a position to describe the crop? If you know what if you know what the residence has houses or not? Well, from the
the home is just next to Kabatini or it is fenced. It is fenced by a perimeter wall. So what you see is a roof, right? So there is a home. So there is a home. I can't be said that the house is dark and that is a home. Any home that you can see fenced and you realize it's a gate, it's a gate, and it is fenced. So there is a home. If I thought because you know Maina Njenga, please let the good daughter you can identify. Yeah, I can identify him. Where is he? He's sitting just right. That's all I know. It is a witness that we shall have some good time with him. I'll just ask some quick questions. Then I pass over to my colleagues. Maybe the name is Godwin. How are you? My name is David. I'll ask you a few questions, most of which I will require you to answer yes or no. Where explanation is needed, I'll ask you to explain again. Do you know the case facing the people before this court, the accused persons? Do you know the charges facing the accused persons? Going by the, Do you know the charges or you don't know? I don't know the charges. You don't know the charges. Do you know why we are here? I know why we are here because I have a court of, that I was supposed to. Or you have a court order? I mean, I have a summons. Summons. Yeah. Are you the one who recorded this statement? No, I'm not the one who recorded, but this CIO from Nairobi came and questioned me. Who in particular questioned you? I can't recall the name. You cannot recall the I can't name. recall the name, but Do you know the investigating officer in this case? no. Could it have been Mr. Misoi? PC Misoi? Is it PC? PC Misoi? Yeah, I've had Could it be PC Misoi who assisted in recording the statement? Missouri, no, not Missouri, because I know Missouri. Do you know that PC Misoi is the investigating officer? Yes. But for you, you're questioned by an officer from Nairobi, yes? Yeah, from Nairobi. Where did you take this statement from? From my office. From your office. On that particular day, did you see somebody called Charles? The old man who was just before this court. That particular day? Yes. When we were being, yes. Did you see Charles? I was speaking to my. Did you not see Charles? I saw Charles. Did you record the statement on the same day? We recorded the statement on the same day. Who invited Charles for statement recording? I don't know. Who invited him? I don't know. Who identified him? I don't know. I'm asking, who identified Charles as a person who is a potential witness in this case? Is it not you? Not me. I put it to you that in your absentia, that is a statement that Charles gave before this court. Remember, we are two chiefs. I'm senior chief. I also have assistant chief in the same location. So he went. I don't know whether. Are you the one who handed over him the summons for today's court attendance? Or handed over the summons? Or I left it to my. Are you the one who received and gave him the summons? No, I'm not the one who gave him. Are you the one who received the summons? I'm not who received the summons. So you knew the summons are meant for Charles, correct? Yeah. Irrespective of the third party Yeah. who granted them. Because I read it, I saw the video. Is he a member of your Nyumba Kumi? Yeah, he's a member of Nyumba Kumi. Is he a member of your Nyumba Kumi? Yes. Yes. How has he worked as a member of? How long has he worked? Well, do you or you don't know? I'm a 1 year old chief in the location. Do you or you don't know? The number of years? Yes. I don't know. You do not know. I have seen that you recorded a very lengthy statement here. Lengthy?
and you say that on the 12th day of May, at around 8:30, that is when you got seized of the facts about this case, yes? Come again. You got seized, or you got the knowledge of the facts surrounding this case on the 12th at 8:30 a.m., correct? Yeah, that's when I saw vehicles heading to my place of work, entering the compound where I work. Oh, so coming to the compound, or I was going. where did you see the vehicles? I was heading to my place of work. My office is just 15 meters away from the road. So have a look at the statement, give it to him. And as you wait to look at it, I'm going to read this to you. I do recall on the very day, on the 12th day of May, at about 8:30 in the morning, I was going to the office when I found many vehicles on the road, others near my office. So were these vehicles on the road, or they were going to your office? Heading to my office. Were they part of emotion? They were heading to my office, and others were not already in the vicinity. How far is the office from the house, from the home you described? 100 meters. So they're the same within vicinity, correct? Yes. Where were you on the 11th of May? Did you go to the office? May 2023. Did you visit the office on that day? 11th of May. Did you not visit your office? No, I was not in my office. Yeah, who was in control of the office on that day? Do you have officers? I have an assistant chief, and whom we share one room because I have a people. Was he present in the office on the 11th? On the 11th, she was. She was. Did she tell you anything in respect to activities taking place in that particular homestead? In my office. Chief, You're asking me. did your chief, assistant chief tell you that there were activities that were taking place on the 11th in the home that you described belonging? No. Where did you gather your intelligence from? Because you said you had intelligence. I didn't say that. Where did you gather it from? I didn't say that I have intelligence. May I ask you, Chief? Chief, you are part and parcel of the intelligence system of government, correct? Yes. On the 11th, did you gather information about activities that were happening in what you described as Maina Njenga's house? No, I didn't gather any intelligence. Did you see people on that day, that particular day, in that compound? No. Did you see Mr. Njenga on that day? No. Did you see the last accused person in that compound on that day? On 11th, that Yes. is no. And you say that your office is only 100 meters from the homestead, correct? Yes. Is it possible that activities can take place, and lawful and illegal activities, without the chief's knowledge? It is possible because the office is fenced. The office is fenced, it has a perimeter. So anything happening between the compound and the office from my home, I'm not able to work. So, But on 12th of May, on 12th of the day of 2023, that is when I saw those vehicles. that's when you saw the vehicles. Yeah, and that's when I was reporting. And then you got informed by the OCS with Yoroni, the purpose for which the vehicles were there, yes? Yes. And he told you that the purpose of the vehicles were undertaking what activity? When I got to visit him, and I asked him, why all these vehicles? Yes. She told me, there is a firearm which has been collected. Did you see that firearm yourself? Yes. I did. How many firearms did he tell you? Did she inform you? She did inform me. Did she tell you who was the owner of the firearm? No. Did she tell you from whom the firearm was recovered from? She just told me. Did she tell you who? She didn't tell me who. She did tell me home. It's okay. You have answered my question. What else did she inform you? Beyond that, nothing. Yes? I just went to my office and continued serving my community. After him, So your evidence before this court is only in respect of testifying what you are told by the OCS and not what you saw, yes?
And you say that you have known Mr. Maina Njenga since the year 2012? Yeah, that's when I knew that home belongs to. No, not when you, not about the home, Mr. Maina Njenga. Your statement says, I know one Maina Njenga since the year 2012. I know him as the chairman of Mungiki sect. Is that not what's testified in your statement? Is that what is not contained in your statement, Chief? Remember, I'm not the one who wrote that. Is that what is not contained in your statement? It is contained in the statement. Yes, but I want this court to note this. This statement was written by this service from Nairobi. And what I was telling you said I didn't get that. I was talking to my senior. What it is not. You want the court to note? I want to note that. Yes. I'm not the one who wrote it. You are not the one who wrote the statement. I'm the one yes. who was speaking. You are speaking. And I was being directed. So you are being directed on what to record. Exactly. So the statement appearing on your statement that he's the chairman of Mungiki and you got to know him on the year 2012 is not what you would have wished to have been recorded. In my mind, when I was telling them that I knew Njenga from 2012, I meant from the media masses. From the media masses. Your statement says that you know him as the chairman of Mungiki sect. So that is what your statement says. I meant from the media masses, sir. Not that I know him. Did you record that in your statement? I don't know how it is. So would you want to recant what is appearing on this statement and then include that your knowledge about him is from the media? Masses. Yes, is that what you want the court to record and recant this part of the evidence? That's what I had in my knowledge. No. Your knowledge was not captured here, unfortunately. And you don't have any ability to get to know what you intended. So you now recant this part of the statement, yes? You see what I've said here? Let me just repeat it. I knew one Maina Njenga since the year 2012. I knew him as a chairman of Mungiki sect. What is missing here is that through media masses. That is what you wish to have recorded. Who is Mungiki? Yes? Who is Mungiki? I don't know. These are names that I came to know it from reading the newspaper, from watching TV, and that's the name that I've grown knowing the name. Just the way I know Njenga, but I don't know it. I know it. It's okay, you've answered my question. What is the character that describes Mungiki? If you are asked to describe a Mungiki, how would you describe Mungiki? My description will also come from what? Desist from giving us those analogies and restrict yourself to the statement that you wrote, Mr. Chief. That's what I'm saying. How would you describe Mungiki? I get my knowledge from what I hear from. Proceed. From mass media. And that's where I've got my knowledge about. So whatever you have recorded in this statement is what you have gathered from the mass media and other sources of information. Yes. Correct? It is not matters that you know of your own knowledge. They are not matters that you have seen or you have heard or you have perceived. Correct? Not all. Especially the one of I know Maina Njenga. Oh, that one I know. We shall come to that. I'm asking about the other issues contained in your statement. Yeah, that is. So these are not issues that you have seen. Yes. They are not issues that you have perceived. Yes. They are not issues that you have knowledge of. Correct. You only knowledge is what you have scavenged from the mass media. Correct? Yeah, mass media. And you say that you know that his home is located in your location. Yes? Currently, yes. Whose home? Maina Njenga's home. Yes. Do you have any evidence before this court
the evidence that that home belongs to Mr. Maina Njenga? No, Yes? I don't have any. You are a chief, correct? Yes, I'm a chief, yes. How would you evidence ownership of property in this country? Through title deeds. Through title deed. Yes. So if I showed you a copy of the title and or a copy of the search indicating the ownership of the house which you allege to belong to Maina Njenga, what would you say? I'll just verify it. Yes? You are aware that the police did some searches to ascertain the ownership of that property. Yes. And therefore I'll show you, and I want you to just exclusively read the LR number in respect to that property and the entry number 4 and number 5. I start with number 4. Okay. I start with number 4. Read the LR number. The one which I marked with the blue pen. Midori, Mugwadi, Group 1, person number 716. Yes? They are approximately 1.8 acres. That is the land, you know that land is registered within your locality, correct? Yeah, if it is Maina Njenga, yes. If it is that place, yes. It is within. Read entry number 4. Who is it? Entry number 4 is Johnson Mwangi Kamau. Johnson Mwangi Kamau? Yes. Yes? Yeah. Proceed to entry number 5. 5. Hannah Joki Mukuka. Yeah, proceed again to do what? Hannah Joki Mukuka. And then there is in equal shares. To hold in equal shares, correct? Yeah. Have you seen the name of Maina Njenga in that entry? No. Yeah? No. Do you know Hannah? No. Is she from your locality? No. I don't know because I don't know him. I can't tell because. Do you know Johnson? No. Now that I have shown you the search, do you still maintain that the property belongs to Maina Njenga? As per that search, it doesn't belong to me. I want you to have a look at your statement, which you say you did not record. Do you have it? Yes. You say in your statement that moreover, I saw him, the home being constructed, and the owner, Maina Njenga, used to pay the mansions who used to construct the house. Is that not in your statement? Yes, sir. Did you witness Mr. Maina Njenga pay the masons? I did not witness. Where did you gather this information from? Where did you scavenge for this information? I told you we have neighbors. Where did you gather this information from, Chief? From Bakuni and the cluster leaders. So it is the members of Nyumbakumi who told you that Mr. Maina Njenga used to pay for the construction bills, correct? Yeah. Have you brought any person of Nyumbakumi to come and attest to that? No. Do you think Mr. Charles aided your case when he testified before you? Pardon? Do you think Mr. Charles, who testified before you, would have aided your case? Him being one of the. Nyumbakumi, is he one of those who told you? Yeah, he has the knowledge because He has the knowledge, or he told you, Chief? I know you want to become a good cop, and please don't buy that opportunity to this case. I'm telling you, he's a village elder. So is he the one who disclosed this in your statement? Yes. Have you disclosed it? Have you disclosed the source The source of it? of the information? Yeah, he's the one who told. He's the one who. Is he a mason? He's not a mason, but. Is he a mason? He decided that. Is he a mason? No. Have you brought any mason to testify No. that was being paid by Maina Njenga? No. Did you witness him paid? Now, the most interesting part
is the last one.